ang edukasyon sa atong mga kabataan. No stoppage of learning. Education must go on. Maoy hinungdan na namugna kining tulumanon og programa sa pagpalambo sa atong mga kabataan pinaagi sa kahanginan. Deped, Pagadian, Edukasyon sa Kabataan. Deped, Pagadian, Edukasyon sa Kabataan. Usa ka oras ka programa nga mabati matag alas 8 hangtod sa alas 9 sa buntag. Lunes hangtod sa adlaw nga Biyernes. Dinhi sa Radyo Sakto, Pagadian, DXMBFM sa Malindang Broadcasting Network Corporation. Deped, Pagadian, Edukasyon sa Kabataan. Maayong buntag mga kaigsuunan, adlaw na usab nga Lunes, November 29, 2021 sa ato ang mga kalendaryo. Maayong adlaw sa ato ang mga suking tigpaminaw, ang ato ang mga estudyante, ingon man usab ang ato ang mga ginikanan ug mga maestra sa tibuok dakbayan sa Pagadian. Hello sa inyong tanan, maayong buntag. Maayong buntag usab sa ato ang Schools Division School Superintendent Sir Danny Cordova. Ingon man usab ang ato ang maabi-abihon o gwapa nga Assistant Schools Division Superintendent Ma'am Emoricha. Of course, dili nato kalimtan i-greet ang ato ang SGOD Chief Sir Isagani Cabahog o ang ato ang CID Chief Ma'am Peralta. Good morning sa inyong tanan dinha sa Division Office sa Pagadian City Division. And of course, maayong buntag usab sa ako ang kauban diri sa estasyon. Akong nag-inusarang kauban. Kami ra yung duha magitik-gitik karong buntaga. Hello, Ma'am Tess Teranza. Hello, ma'am. Good morning. Kita ra yung duha ni magitikanay ani. Yes, ma'am. Nag-wait din sa among partner. Hopefully they will come, especially si Ma'am Emmy or maybe si Sir Salim. But anyway, we can just go on. We are hopeful nga moabot ra gyud sila, ma'am, aron mas madaghag unsa ni matunan ang atong mga estudyante. Maimbuntag dai sa tanan mga ginikanan ug sa mga estudyante, especially sa senior high school. Nang hinaot ko nga naa ka mo sa maayong lawas, kay importante kayong maayong lawas nato no sa man ang kwarta katong kalawasan bikil. So I'm just hopeful that you will stay tuned up to the end of our program. Maayong buntag. Yes. Dayon ma'am no, murag taas-taas gid atong oras karon kay murag isa ra ka buok nga available nga recording ang naa karon diri sa ato ang station no. Siguro na atay daghang time para magtabi-tabi ginagmay. Anyway, starting today hangtod Wednesday man siguro ma'am no, mo ni vaccination no. Correct, ma'am. Importante kay kining mga adlaw. So amo ang gi-invite katong mga estudyante nato nga gusto magpa-inject or mag-receive sa vaccine para sa COVID-19. Please do find time nga makaadto mo sa inyong vaccination center para madali-dali na gyud nato ning balik sa eskwelahan. Puhon maloy ang Ginoo. Puhon maloy ang Ginoo. Yes. Especially okay. kung vaccinated na halos tanan. Yes, ma'am, correct. So dili gyud ta magduha-duha og kining dawat anang vaccine kay kana dili na makadaot para nato no. Kung dili makahatag ng kaayuhan sa atoa and at the same time para pud sa ato ang katilingban. Okay? Ma'am Tess, kinsa man ang ato ang teacher radio broadcasters today? So for today, we have two radio broadcasters. Ang ilang kuan subject, ma'am, na sa Earth and Life Science. So I'm so happy to introduce them. Ang primero natong teacher from Zamboanga del Sur National High School, Senior High School, si Ma'am Chil D. Magsayo. Kuyaw kay ni siya, ma'am, kay isa siya ka BS Physical Therapy. Nag-istorya mi anin siya, ma'am. Mas maayo pag imo lang kong ipa-therapy sa inyo. Ayaw lang ko ipa-broadcast ko, mama. Kuan lang yun na imong talent ba? And then at the same time, ma'am, graduate po siya sa Bachelor of Secondary Education. At the same time, a graduate of Master Education in Science. Ang isa ka maestra, nga gwapa pareha po niya, di po nila ma'am. Si Ma'am Gemma Catherine B. Carator. Imagine ka, BS Physics graduate. So, mahinumdum ko sa una sa akong physics, murag, kuan ko, mag-removal ko ani sa college. Dili lalim. And to think, she graduated in Mindanao State University. And then, kuan na ni siya, ma'am, 5 years na ni siya nagtudlo.
Uy, balikan dahil nako si Ma'am Chill. Importante po ning mahibawan na to. Pila na katuig si Ma'am Chill magsayo nagtudlo. Kuan siya ma'am, from junior high school. Pagadian City National High School. I guess this is in Danlugan. 6 years siya dito. And then, kuan man ni siya ma'am, nag-abroad man ni siya. May naglingaw-lingaw kadyo sa abroad. Dayon, nibalik diri. Niganahan na po siya tudlo. So, as of this time, she is with Zamboanga del Sur National High School, senior high school for almost a year. So, kini silang duha, kining duha nato ka magtutudlo nga mo-discuss sila sa Earth and Life Science Quarter 2, Module 3. So, let's welcome them. Good morning, senior high school students. Maayong buntag mga ginikanan. This is your school on the air, serving or teaching you with a bountiful knowledge in the field of education. Today, we will continue our journey in learning more in Earth and Life Science. I am your radio teacher, Gemma Catherine Carator from Zamboanga del Sur National High School, Senior High School. The sun is already up. This is perfect for learning. So are there students? Let's get ready as well. I am grateful that despite the effects of this COVID-19 pandemic in our lives, you are still willing to learn new things. Before we'll start today, can I ask you one thing? Nakapamahaw na ba ang tanan? Pamahaw jud mo, kay remember, basta busog, daghan og kusog para magtuon o mag-answer sa module. I know everyone is very excited to learn something new. That is why malipayon ko o excited magpaila-ila sa akong kaubang teacher over the radio. She is a physical therapist and currently teaching in senior high school. She is Teacher Chill D. Magsayo. Teacher Chill. Good morning, students. I will be your radio teacher for this lesson in Earth and Life Science. I am Teacher Chill Magsayo from Zamboanga del Sur National High School, Senior High School. First, let us have a quick recall of the previous topic. Last week, we have discussed how the unifying themes connect concept and the study of life. It gives us an idea of how each of the themes contributes to the connection and interaction of living organisms and their environment. Baliko nato sa makausapa ang nagkalain-lain na tema sa kinabuhi sama sa organisasyon, impormasyon, enerhiya o butang, interaction o evolution na konektar sa mga konsepto sa pagtuon mahitungod sa kinabuhi. Kini sila ang gahatag og idea kanato ug unsa ang koneksyon o interaction sa mga buhing organismo sama sa tawo, hayop ug uban pang may naay kinabuhi dito sa iyang kinaiyahan o palibot. Karon, atong hisgutan mahitungod sa proseso sa pagdaghan sa mga organismo sama sa mga hayop ug tanom or plant and animal reproduction. Ready na ba ang tanan? How about you, Teacher Kathy? Very ready and excited, Teacher Chill. So learners, sama sa name ni Teacher Chill, I hope nakaplastar na ang tanan sa komportable o chill na lugar para makat-on o bagong mga pagtulunan. At this point, quickly get your module in Earth and Life Science Quarter 2, Module 3. Again, get your module in Earth and Life Science Quarter 2, Module 3. We hope that you have started already reading the module and tried answering the given tasks and activities or exercises. I think everybody has already had their modules in their hands. Shall we start, Teacher Chill? Okay, everyone please open your module and go to page 4 and let us learn how reproduction in plants happen. Akong balikod, go to your module and open page 4 and let us learn how reproduction in plants happen. Ato ang makita sa page 4 sa module na ang reproduction is the process
by which an organism produces its own kind to ensure that its species lives on. May I add also, Teacher Chill, if an organism of a certain kind do not reproduce, their species will gradually diminish until they cease to exist. Mauna ang kinahanglan ang produksyon sa lain-lain na species or lain-lain na organismo aron dili mawala ang ilahang kaliwat. Tama, Teacher Kat. In some organisms, such as plants, there are two main ways to reproduce: the sexual and the asexual reproduction. Sa sexual reproduction sa plants, flower plays a major role because it is where you can find most of its reproductive organs. By the way, Teacher Chill, they can find an image of a flower with its parts in our module in page 4. Yes, Ma'am Kat. In figure 1 of page 4, they can see the 4 main flower organs: the stamen and carpel, which are the reproductive parts, and the petals and sepals. Kaning upat ka organ sa flowers kay gihawiran sa receptacle. The stamen is male reproductive organ which produces the pollen which contains the sperm cell. Mao di ay, ang stamen serves as the male reproductive organ of a flower because it produces the pollen which has sperms. So ang carpel pod, ang female reproductive organ sa flower. Ma'am Chill, right? Yes, Ma'am Kat, correct. Carpel has parts like stigma, style, and ovary. The stigma is the sticky end of the carpel, where pollen is trapped during the process of pollination. The style is a slender neck, where the sperm cells from the pollen can travel to the base of the carpel, called the ovary. In the ovary are ovules, the female gametes of a flower. Ang gametes, Ma'am Kat, mao ni siya ang tawag sa reproductive cells sa different organism. Ang ovules ti ay will be fertilized by the pollen during pollination. Yes, Ma'am Kat. When fertilized, it becomes the seed of a fruit. May I add also that sometimes a flower has only one carpel or has more than one carpel, which is fused called pistil. Since we know already the different parts of a flower, Ma'am Chill, let us discuss the pollination and fertilization of plants. I know learners are eager to know how this one happens. Okay, Ma'am. This is how it goes. Reproduction in flowering plants starts with pollination, or the transfer of the pollen from the anther to the stigma of the same plant. This type of transfer is called self-pollination. Pollen from the anther of one plant may also be transferred to the stigma of another plant. This is called cross-pollination with the help of animals, humans, water, and wind, which serve as agents for cross-pollination. So reproduction starts with pollination, which can be a cross-pollination with the aid of agents like animals, humans, and water, and self-pollination if without. Yes, Ma'am Kat, it is followed by fertilization, the process by which the sperm and egg cells unite. It begins when a pollen grain has attached to the stigma and germinates. A pollen tube grows through the tissue of the flower until it reaches the ovule inside the ovary. The pollen then travels down the pollen tube and produces 2 sperm nuclei. One sperm nucleus will move to the ovule and fertilize it. This union produces a zygote, which will later develop into a seed. This process is called sexual reproduction. That's right, Ma'am Chill. For a sexual reproduction, on the other hand, it happens when an organ of the plant grows indeterminately. Because of tissues that actively divides, these organs can separate from parent plants. It will later on develop and grows into a new plant. By the way, learners, plants have 2 main types of asexual reproduction: vegetative reproduction and apomixis. Vegetative reproduction results in new plant individuals without the production of seeds or spores. Sa ato pa, Ma'am Kat, sa vegetative reproduction,
makaproduce na taong new plants na dili na moagi pa sa seed or liso niini. Unlike sa apomixis mangkaf, sa gikan gihapon sa liso iyahang pag-produce, but it will not undergo meiosis and fertilization. Ma'am Chill, nakabantay ka when COVID-19 cases rise up? Mikalit kadaghan ang mga plantita or katong mga mahilig magtanom. Sure ko ma'am, mo agree sa tua ang mga ginikanan na minaw sa tua karon, especially katong mga mama. Makarelate sila sa mga vegetative propagation na atong hisgutan. Na ilahan na day ay nabuhat sa ilahang balay para magpadaghan or magpropagate of plants. Maugyud ma'am ka, nabuhat na jud nila ang lain-lain na klase sa vegetative propagation, like stem propagation, which allows asexual reproduction through bud growth. Example ani ma'am ba kay ng mga grass or sagbot, or through roots, which propagates through its swollen roots called tubers. Parihas ba ang mga cassava or kamuting kahoy? Pwede po through its leaves mag-propagate, like succulents, or through its bulb propagation, parihuan ng onion o garlic. Napodete ginatawag as artificial propagation, Ma'am Chill. This is very common ginabuhat sa mga plant enthusiasts or plantitas. These are grafting, layering, and cutting, which are examples found in the page 6 of our modules. Kung naata ma'am ka mga plantita nga mama na apud tay, I'm sure mga animal lovers na mga papa and also mga anak like our learners, right? You will be excited to learn on producing animals like pets at home. Module Ma'am Chill. So let's talk about now reproduction of animals and other organisms. Like plants, animals also need to reproduce to increase the chance of perpetuation of their own kind through asexual and sexual reproduction Of the parent. Like plants, asexual reproduction does not require two parents. Microorganisms like amoeba, bacteria, hydras, and paramecia reproduce asexually. Sa ato pa Ma'am Chill, for sexual reproduction in animals, dapat na ay fertilization of male and female gametes before siya makaform og zygote or new organism. Unlike asexual reproduction, organisms undergo only mitosis then reproduce a parent-like organism. Yes, ma'am. Like plants, animals also has different kind of sexual reproduction, like syngamy, the union of sperm and egg cell. By the way, learners, you can view this process in your cell phones or computer at home by copying the link given in the module in page 7. Another kind of sexual reproduction is conjugation. In this case, reproduction involves two organisms of the same species with similar appearance but have different biochemical composition. These organisms include bacteria and protozoans. For asexual reproduction, on the other hand, learners, we have budding. It occurs when individuals arise throughout the outgrowths from a parent. This type of reproduction happens in animals without reproductive organs or those with both male and female reproductive organs. Yes, Ma'am Kath. Example ani kay kanang mga flatworms, hydras, yeast, sponges, jellyfish, sea anemones, and corals. Thank you for that, Ma'am Chill. Anyway, another asexual reproduction is the binary fission or separation or division of an organism to form individuals of approximately same size. The organism duplicates its DNA and then undergo binary fission, wherein both new bodies receive a copy of the DNA of the original organism. This is usually observed in animals like Proteus or Xenococcus or those unicellular cyanobacterium. The third one, Ma'am Kath, is the fragmentation and regeneration. Fragmentation is when animal's body breaks into different parts, which later regenerate to form several individuals. Example ani nila kay sponges, annelids, fungi, sea star, cnidarians, and tunicates. Kanang mostly kanang makita sa dagat. And the last one, Ma'am Chill, is the parthenogenesis.
a reproductive strategy that involves development of male, rarely a male gametes or sex cells without fertilization. Maka-amaze jud kayo ni sila nga mga organisms, ma'am, kay mag-develop lang og ilang sex cells without fertilization. Maka-amaze jud Ma'am Kat, no? I'm sure na amaze po ang atong mga senior high school learners, especially if they know that the examples of these organisms are ants, aphids, bees, lizards, and sharks. Mas nice should mag-alaga og pets and plants, Ma'am Chill, especially if we know more details about them. Agree, Ma'am Chill? Yes, ma'am. Agree gid kaayo ko nimo. I'm sure our learners and parents are now more inspired to take care of their pets and plants since daghan gid sila kay nakatunan nato karon. I'm sure, Ma'am Chill, ready ug excited na kaayo ato ang mga learners to answer the different activities in their module with the help of their parents. Pero mag-quick recap sa ta. Thank you, Ma'am Kat. I hope everyone will participate by writing your answers in a piece of paper. I'm going to describe, then you are going to tell me the type of its reproduction and give example of its organism that produce this way. Are you ready? Okay, question number 1. What type of reproduction is manifested if it is produced asexually, where the body of the organism divides to produce no bodies? I think that's very easy for them, Ma'am Chill. Yes, Ma'am Kat, I think my question is very easy. Let's check your answers. Type of reproduction is manifested, learners? Can you answer that? Can you give me an example? Very good, you are correct. Binary fission, and the organism that produced this way is Protist and Coccus. Good job, learners. Now it's my turn, Ma'am Chill. How about this one? If an organism's body divided into 2 or more parts, wherein each part develops into an organism like its parent, what type of reproduction is this? Can you also give an example for animals that produce this way? I think I know that, Ma'am Kat. I think I know that, Ma'am Kat. Can I answer that one? Yes, you may, Ma'am Chill. Pero wait, do you have your answer, learners? Kay murag excited na si Ma'am Chill muhatag sa iyang answer. Sige daw, Ma'am Chill, what's your answer? I think that is fragmentation, Ma'am. That's correct, Ma'am Chill. And the example? The example, organisms that produce that way are sponges, annelids, fungi, sea star, cnidarians, and tunicates. Wow, kompleto jud kayo og answer si Ma'am. Thank you, Ma'am Kat. Sige, try daw nato sa plants. Let's see if they can still remember how plants reproduce. Okay, for question number 3. What kind of plant reproduction starts when its flower, when there is a transfer of the pollen from the anther to the stigma of the same plant? I think that is on the first part of our discussion, Ma'am Chill. Yes, Ma'am Kat. Isa sa pinakauna nato nga i-discuss. So, learners, are you ready with your answers? You are right. The answer is self-pollination. Nice one, Ma'am Chill. Yes, it's self-pollination. The plant fertilizes all by itself. Kaya if na-aid from animals, humans, water, and wind, that is cross-pollination. Yes, Ma'am Kat. Pag walay nagtabang sa plant during fertilization, that is self-pollination. Last question na ta, ma'am, before we will proceed to the activities. Sige, Ma'am. Last question na ta. Okay, learners, can you give me an example of artificial propagation? Ang murag easy na kayo sa ilang, Ma'am Chill, kaya that is mostly done by their mothers or ilang papa sa balay. Maujud, ma'am, basta plantita ang mama, they always do this to propagate their plants, especially katong mga plants na gikan sa ilang kumare or friends na para madungagan, madaghan. Okay, learners, what are your answers? Do you have their grafting and layering? How about cutting? Very good. If you have all of this, then your answers are all correct. Good job, learners. I think you are now ready to answer the activities in your modules. Okay, so we just have learned new things today. Our third lesson for quarter 2 in Earth and Life Sciences ended.
May you now start answering the activities of your modules to enhance your skills and learning in plant and animal reproduction. Just read carefully the instructions. If you find it hard to understand, please don't hesitate to contact your subject teachers. They are very much willing to help you. Yes, Ma'am Jill. We teachers appreciate students who ask questions because this means that they are interested and willing to learn their lessons. So that's it. So stay tuned with us for another lessons in our next episodes. These are your teachers on the air, Teacher Gemma Catherine Carator and Teacher Chil Magsayo, leaving you with a quote from Aisha Tyler saying, "Success is not the absence of failure, it's the persistence through failure. So work hard and just be persistent. Stay safe and may God bless us all." Okay, so we're done with the lesson, no? Thank you so much sa ato ang mga banggiitang mga magtutudlo. Both are from the Zamboanga del Sur National High School, Ma'am Tess, no? Oh, yes, ma'am. Yes. And nindot pa jud kaayo sila og lesson. It's all about sexual and asexual reproduction. Wow. So actually, ma'am, it talks about the process of reproduction of both plants and animals, so they can reproduce sexually and asexually. Mhm. So amazing kayo, ma'am, no? Kuan yun ba? Karon bi ako naka-realize, ma'am, kung ito to naminaw magigug maayo. Inko God is just so amazing and so what you call this? Ang iyabang wisdom, ma'am, grabe kay beyond our understanding yun kay. Imagine ka sa reproduction daan, there are different ways wherein both plants and animals can reproduce. So ang ilang pag-reproduce pod kuan kining makaingon ta nga katingalahan kaayong dako. Yes, ma'am. Beyond comprehension. Beyond comprehension, grabe ang wisdom sa Ginoo just to provide us the things that we need, especially from plants and animals, sa animals and both plants and animals, diha ba itong mga pagkaon pwede kuhaon, diha kuhaon pwede ang mga medisina and other needs of human beings, sa construction, sa trees, and anak bitaw, ma'am. So anyway, kuan, by this time, I would like really to emphasize God's amazing power that we have to recognize as human beings. Kaya usahay, murag, ibaliwala lang man, ma'am, no? So God is really giving us blessing each day. So talking about reproduction, sa may mong maistorya to, ma'am? Nindot siya, ma'am. Mura siya review para nako kay kading asexual and sexual reproduction. Amo agyud natunan kaayo when we were in elementary. Sa elementary pa din ni kaya ma'am, mo no? maestra sa una man padrawingon gud mi niya aning parts of a flower na pistil, na stigma, na Kato man siguro stamen. gumamela gyud, ma'am, ang Yes, madali ma'am. ani kay Yes, ma'am. kompleto gyud ang Oo. iyang kuan, ma'am, no? katong Kating- gumamay lang nga kining naagid siya ana Oh, mga pollen pastil, mga grains. stigma, mga receptacle unsa pa to. Yes. So, Kana mura siya, gyud. mura siya a sort of review for me. Then, Mm. nindot jud pud kaayo nga, kaya bitang, kanang mga bata, ma'am, ilaha gyud ning ma-understand gyud ba, na may uban, maminaw lang, pero wa jud ay kaayo nakasabot. Pero nasabtan gyud ni nila, pwede gyud ni nila magamit puhon-puhon kung gusto sila mahimong mga business people nga baligya og mga tanom, di ba, ma'am? Oo, karon bitaw perting mahala, ma'am, oy sa una ba kay wa katong wa pay COVID. Sus mag-adto ko mapalit og kuan, ka makapalit magyud tag mga gwapa kay nga mga flowering plants kumbaga. Mhm. Sus pag during sa COVID time ko ha mo na yung presyo 1,000 sa una. Sus di gyud makuan, ma'am, atong higayuna nga mula gito giingon sa atong mga speakers nang gawas sa mga plantita nga Yes. daghan kay mga tanom ani na reproduce asexually. Sa to, Maayo. ma'am, so grafting, Yes, sa to, ma'am. grafting, na ay cutting. On ay vegetative way wherein kinahanglan lang to amo lang kanang saha bitaw, ma'am, sana. Yes, ma'am. Imo Mga lang saha lang mo. mo- Diyagi, saha lang yun, ma'am. Oo. Itanom. mo inana nga activity nga kuan katong maginikanan o katong mga empleyado nga wa nay trabaho ni daghan gyud ang mga tam. I for one living witness gyud ko ana sa balay, ma'am. Sa una maihap ra gyud ako mga tanom. Karong panahon na praise God na daghan gyud ang ako mga tanom. Lagi makaibog, buya kay tanawon, ma'am, no? Labaw Oh, na lahi. mga
mga babayi nga daghan kay tanom sa ilahang mga balay. Ako mo appreciate yun ko ana ma'am, pero wala gyud po ko'y talent na butanga. Mm-mm. And talking about also kining sa animals, ma'am, ako dog lovers pug ko. I have reached before mga 13 dogs, karon 9 na lang. So kini kuan po ni sa Ginoo sa atuan, niabot ni sa through the process of reproduction po ni sa ilang mga ginikanan sa una. So both plants and animals actually make us happy, give us joy. So grabe akong reflection karong panahon na bitaw, ma'am, at this time nga ingkola no, grabe gyud ang Ginoo. Mga tanom, mga animals gipang pabutang hatag sa ato. Pero on the other side of it, kato bitaw pod intawong mga gipangbuhat natong kuan, ma'am, kanang careless way of treating plants and animals. Nga na-stop hinon ang uban ng reproduction. Correct. Can you cite one, for example, ma'am, especially in terms of trees? Kinibitaw unsa ni ma'am kaingen system. Yes. Nga instead unta to mag-reproduce, wala gyud siya naka-reproduce kay katsada man gud ang nabuhat ana pag kuan sa kaingin system. So Deforestation. opposite, yes ma'am, no? Inana ba nga pamaagi karon? And then, sa pag itong makita, ma'am, nga, makareproduce unta ang mga animals. So, pamaagi, ha? Say, for example, ma'am, I would like to relate my dogs. Dog lover man jud ko, ma'am, maundang gining reproduction sa mga uban nga dog. Kana bitaw na ako'y makita, ma'am, nga maligsan sa dalan. Kuan, kanang mukalit jud ko lingiw. Basta na naligsan nga iring, naligsan nga kuan. So we can think about how opposite is that particular thing going on. These plants, these animals, nga katong nangaligsan, capable pa yun to reproduce. But at that very moment, because maybe sa carelessness sa tao and from being so inhuman, nga napagali ko nakitaan one time sa mong silingan, ma'am, nga gibuk-buk yun ang iro. Sagit-sagit yun in town sa kasakit. So if only I have a chance bitaw po nga makuan to. So inani. Pero mga katong iro ato, kinsa may tag-iya ato katong imuhang silingan nga ng bukbuk or tag-iya ato kay another kuan, ma'am, neighbor? mura to siya o Stray himo bitaw, what you call this, ma'am, kana bitong sumsuman, they call it. Okay. Luoy kay sa nga tanan. So meaning to say, ma'am, we are pro what you call this reproduction, but naalang po yung mga man-made activities which somehow destroy the reproduction of both plants and animals. Di ba, ma'am? Correct. Dayon, kadugayan anak ma'am, ma-extinct na ng ibang plants of animals, no? So, lisod na kayo na sila padaghanon. Can you remember this term, ma'am, endangered species? Yes. Tungod man po ana nga, murag gagipang patay na bagyod ana-anang to nawala na lang gid to ilahang kuan kining kaliwatan kumbaga sa particular animals. Sa Philippines, ma'am, unsa man tong mga animals po nga buhay nga ma-consider na to endangered species? Para siya ng Philippine eagle, di ba? Yes, Gamay na lang ma'am. na Gamay sila, na lang yun. Kung ato ang dauton na kayo ilahang habitat, pa stress po na sila, di na sila ganahan managhan. Oh, katong sa Bohol pod bitaw, ma'am. Tarsier. Yeah, correct. Endangered species pod na. No? Correct. Maobiya nang inig mo visit ta dito, kinahanglan di kita magsaba-saba para dili sila ma-stress. Kay ig ma-stress sila, mamatay gid pud ang uban. So as human beings, ma'am, I suppose we have that great responsibility in supporting reproduction of plants and animals because we all know that these plants and animals have really done an important part in our lives, especially the provision of foods, sa pa ni shelter gali, kumbaga, anything good, ma'am, are actually coming from Medicine. plants and animals. No, we haven't realized that one, pero sila gyud ang sources. Especially to yung giingon, ma'am, nga medicine. Mabitaw ning usahay kung wala tay kwarta dito ta sa herbal, but herbal plants being identified nga gipanggamit, especially kaning sa mga kining sa bukid bitaw, ma'am, daghan kay mga inana identified nga kuan herbal plants nga very effective. Oo, jud ma'am. So dapat jud ato ang kining hatagan o kining importance di ato ang mga tanom kay ora ba ni sila atong producers, ma'am, di ba? Oo lagi, ma'am. No, unta ma-realize Primary yun sa producer. kadaghanan ba how important ang plants and animals that it should be very what you call this grateful ngayon. Ana lang na sila, they are there with us each day
naagid sila rule nga very important in making our lives what we call this possible, enjoyable sa pagid na siya, comfortable. Yes. Grabe gyud ang plants and animals, ma'am, no, muna ako lang, ma'am. I hope ang atong mga estudyante tagaan yun og importansya ang plants and animals, dili na sila basta-basta. And we can never what we call this create them. It's only through God's provision in the amazing way of the reproduction. Mula gito, ma'am, no, reproduction. Naapo ko'y dungag, kadungag anak Ma'am Tess, no, kita, especially those animal lovers, kung doon na tayo mga iro sa balay, ato agad po silang siguro ma'am hiktan, kinahanglan na araw gid sila sa sulod sa balay para dili pod nga makakos og disgrasya sa ubang tawo ba kay naman ko'y mga stray dogs pagtaka lang tabok-tabok sa dalan niya na ay sakyanan, especially kaning mga single motors bitaw nga moagi maligsan ng iro, makakos gid siya accident. Usually mga pango sa mga tawo Opo na. or else worst mamatay gid ang driver. So kinahanglan gid kita nga mga animal owners, no, we have to be responsible enough keep our animals with us ato ang balay, dili siguro na nato pagawson-gawson kay pag makapaak na, especially pag ang dog wala pa naka-receive og anti-rabies nga kining kuan injection, syempre makadisgrasya gid pud tao labi nag makapaak. Yes, correct, ma'am. Kung nag-iingon nila sa to, ma'am, responsible owners, especially of dogs or any pets for that regard. So, sa akong balay, for example, ma'am, kuhaan yun na, sila naragyod sa sulod. Ang kana lang yung musulod diha, way pananghid, walang sorry na lang. Kay na ako'y mga hiniktan, naapod sa cage. Actually, na ako'y nagrubing-rubing lang na akong pets. So, kanang balaya, diligyo na basta maduulan. So, you see, they actually give me security. Correct. Murag lisod po tusod lo nimong balay, Ma'am Tess. Magpanaganag yun. Yun ba, no? Kaya ang imuha pong mga dogs dito, di po basta-basta makagawas. Kay kuan man yun siya. Koral man gud siya, ma'am. Naka-fence man yun. Kana lang po, sakto po na imuha, ma'am. Daghan pong na-disgrasya tungod aning mga iro nga. Tungod po sa mga, should I say, dili po ng mga owners nga take responsibility. Ang uban bitaw, ma'am, sa among silingan, makakita po ko ana, nga stray dogs yun. Nga nagali isa, ako yung pagtuon sa balay, kaya akong pakanon. So, nakuha na gid siya kada hapon. Kada hapon ana akong working kay balugid siya katong dogs, katong isa ka dog, iya gitong pangitaon na mag-separate siya pagkaon para atong iro. So naanad gid siya, ma'am. Kada hapon mo ato dito pero dili biya siya nagpuyo sa mo sa silingan da sa kaluoy bitaw na ako nga primero maklarong bukog. O karon kay nanambok lang gid siya. So every morning kung mag-hike ko, mauban po na siya paingon mi sa UC balik-balik. Every morning, ma'am. Yes, naka-exercise ko tungod sa ako ang duha ka iro. Every day ko mag-exercise, grateful ko because of my dogs. Maka-exercise yun ko every morning. Kaya ako manas lang pagawas so. Ninduta po naman nga kining very kind kay kaani mga dogs nga. Dili gani imuha mga nindot makaila og tawo nga parihas sa imuha. Kay kanlabaw nag kining ikaw dili ka parihas nila. Parihas ako dili makay ko animal lover god pero ganahan ko magtan-aw pero dili kay ko mo care anak just nila, ma'am. Actually at the beginning, ma'am. Nakahibalo ko ngayon anak ka. Ako at the beginning na, I'm not actually a dog lover. It started with one dog coming from my best friend nga gihatag sa ako. So kana lang, ma'am, pag naanag yun ka, di yun lalim kay kung mamatay mo, yun problema kay murag yung kapamilya yun. I was really in pain with my first dog for almost siguro to mga 3 months. Dili ko ganahan kay muli kay nang musugat bitaw siya, siguro na miss yun ako ana, magluha na lang ko karon kalhao na pug ko. So inana ang joy kung nakuan ka later, it has to be developed nga. I should say nga katong mga walay dogs, maybe na miss nila ang joy that they should also experience if only they have dogs or any pets. Anyway, balik ta sa asexual o sa sexual. Yes, ma'am. Pag mayong asexual, wala siya unity of sex cells, ma'am, no? Correct? Kung dito ta sa man ka sa animals ka, ma'am, o plant imong gistoryahan? Plants. Asexual, ma'am. Yes, asexual. Yes, pero pag sa animals day, ma'am, naaday na kuan, ma'am, naaday asexual sa animals. Napoy asexual diri ang ikuan. Katubi taong sa may babato sa tigi mo. Yes, ma'am. Kani silang mga unicellular nga mga organisms.
So that they just try to require their parent ba to sa to explain ni ma'am nga pareha gud atong gingon nako ma'am pareha aning dili kay ko kay katuhok pag yung kay katuingon ko nga kining sabi earthworm kung Yes, kuno imo earthworm. nang tagod-tagoron daghan man siguro. So I don't know what process is this kato ba tong giingon ni ma'am dili ko ka sure ani ma'am ha. Binary fission ba to? man siguro to, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am Karator, tabang unya diri ma'am ha. Basta di ko sure. Basta inana nga way ba nga there is no what you call this one mga cells. Sa tig-ingon ni ma'am sa sexual fertilization for example. And the very concrete example for that is the human beings na ay egg cell, Nice sperm cell. sperm cell nga mag-meet na sila whatever. So there is what we call fertilization. They mo produce tong mga until such time mo forma na tong baby later on. So kita mga tao and most animals na hagbong ta diri sa sexual reproduction, ma'am na? Kadaghanan, ma'am. Yes, In general, kadaghanan. reproduction of animals is more of the sexual reproduction rather than asexual. Nga kining mga sa asexual talag sa ragali ni makita because I suppose limited pud sila it's unlike for sexual reproduction. Especially for animals, ma'am, daghan kayo mga kining mga kabaw, mga baka, mga unsa pa naman kabayo, unsa pa na makita nato. Paspas kayong reproduction nila, especially by this time, i-applyan pa yung technology. So mas midaghan, mas midali ang pagpadaghan sa mga sa mga manok, ana-ana, ma'am, no? Yes, ma'am. Sexual ni sila. Sa kalibutan karon, ma'am, no, ato yung gina-encourage ang mga tao nga padaghanon gyud nato ang ato ang mga hayop, pero do na po'y mga gobyerno, ma'am, nga nag-discourage pod sa pagpadaghan sa mga tao. Kaya naman overpopulated ang kalibutan. Unsa po'y side nimo ana, ma'am? Actually, ana siya, ma'am, no, when you talk about what do you call this? Overpopulation naman gud na, ma'am, no? Ana, depende gid po siguro if the government can guarantee to what you call this to support their needs, no? For example, sa Amerika daghan naman gyud na sila kaayo pero tungod sa kadato pwede. Pero sa ato ang taon sa Pilipinas, kung daghan ta mas magkalisod. Kaya nakahibaluta sa atong ekonomiya lisod kay sa nga tanan. So ang reproduction siguro for that depende na gyud sa kuan, ma'am, no, sa country kung how progressive or dili siya progressive. Kay pareha gud sa pamilya, ma'am, kung ikaw for example dato kayo ka, so pwede ka maka-reproduce, pwede mo maka-reproduce og ubay-ubay nga anak. Pero kung medyo bikil ang ato ang panudlanan, siguro huna-unaon nato kapila kung daghanon pa ba na nato. So ma-apply na to sa situation, ma'am, no? Yes, ma-apply gid, ma'am. Pero kaning Pilipino ra ba biskin pag-unsaon nato og advice di gyud ni usahay maminaw. Kuan, ma'am, part na pod sa atong kultura siguro, correct. no? So nalayo na gyud kaita pero mo gyud na siya, ma'am, relate siya nga topic sa reproduction population because reproduction is very much directly related to what we call population. Yes. No? Sus kung pwede lang unta ning kung pwede lang unta nato, ma'am, ba ma-transfer ning kining isa ka butang nga mahimo siyang makaproduce through asexual murag paspas gyud siguro ang growth pud sa atong panginahanglanon, ma'am, no? Oo, posible, ma'am. Yes. Parihas anang humay nga mohatag sa atoa og kining kanon. Kung pwede lang unta na sila nga through budding, di na siguro mo gasto ang mga mag-uuma ba, mamangita pa og siblings kay mo badra na sila ila diha. Correct, good, ma'am, na if only dayon pareha po na siya katong muralag kag imo lang pareha lang magtanom tao kung sa gali ning kaning tanuma nga ay mga saha bitaw, ma'am, inana pwede din mo itanong daghan kaayo. Saging kay musaha ra gyud na siya iya, ma'am. Oo ba? Kana mga tubers ba? Kung putol kag isa, taod-taod na nanapoy mo tubo. So, dili na ka need og daghang kwarta para mo propagate. Basta na lang siya mo propagate naturally, no? So, Yes, wala ma'am. kayo effort, kumbaga. Yes, ma'am. So, grabe yun, no? Ang Ginoo, ma'am. Maayo gyud, ma'am. Grabe yun. Maayo gyud Amazing kaayo. kayong Ginoo sa Kita reproduction. ka huna-huna ana ba? Lagi. Kung karon lang bitaw, ma'am, kung imagine ko, grabe yun ang Ginoo, ka-wise, grabe yun ang Ginoo sa kuan ba inani to taking care of us by having this sort of kuan provision. Yes, correct.
Okay, Ma'am Tess, wala na tay igong panahon, no? Imuha mga parting words, ma'am. Okay. So, nataas-taas gyud ang mga istorya apan sa kataas na I suppose nakakuha gyud mo og daghang ideas, insights or maybe values from it. And we are hopeful nga kuan sa next na pud nato nga episode sa quarter 2 module 4 na lang gihapon mo senior high schools, especially grades 11 and 12, and even those who are not, because I'm sure you'll be learning a lot. Pwede mamina ang nasa grade 1, grade 2, naragyan mo ani kuan mahibawan kay katugaling ingon ni ma'am, kining reproduction ato pa man to sa grade elementary ka ma'am, no? Elementary pa gyud, ma'am. Oh, elementary pa yun. So actually, most of the lessons are just being repeated na enhanced lang sa grade 12. So sa mga tigpaminaw, salamat kaayo. Dili nanghinaot ko nga dili mo sa ni ma'am Dili mapulan. Dili mapulan, mawadan mo jud Bisaya mo. Dili mo mapulan og paminaw kay kami naningkamot pod yung katabang sa inyo ha mga estudyante. Although kuan lang taon air, pero kung maminaw lang yun tag maayo na gyud tayo makuha. Sa maginikanan, salamat kayo sa iyong pagsuporta sa inyong anak. I know without you dili po na sila basta makagoon. So tanang paminaw, sa tanang naminaw, daghang salamat. Maayong buntag. Yes, thank you so much, Ma'am Tess. Og sa ngalan sa amo ang Schools Division Superintendent, Sir Danny Cordova, og sa tibuok nga staff sa RBI team sa Pagadian City Division, kini ang iyong higala, Cheryl Gansubin, nagaingong, knowledge is power, maayong buntag. Atong napati ang usa ka oras nga programa. Deped Pagadian, edukasyon sa kabataan. Tulumanon sa padayon nga paglambo sa edukasyon sa atong mga kabataan. Pinaagi sa kahanginan. Dinhi lamang sa DXMB-FM sa Malindang Broadcasting Network. Hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat. Hanap mo ba'y latest na balita? Iba't ibang uri ng musika. Buong araw, gabi man o umaga, magbibigay ng buhay at saya. Halika na, tayo sama-sama, himukin na ang bawat isa. Sa balita at mga musika, Malindang Broadcasting Network, andito na. Kung balita, dito mo maririnig. Musikang sa puso'y nagpapaindak at aantig. Kapit kamay, tayo ay sabay-sabay. Sa dial ng radyo, isa tayo. Matatag na bayan, masigasig na mamamayan. Malindang Broadcasting, sama-samang tutukan. Buong Mindanao, tayo ay magdiwang. Bigyang kulay ang kinabukasan. Matatag na bayan, masigasig na mamamayan. Malindang Broadcasting, sama-samang tutukan. Buong Mindanao, tayo ay magdiwang. Bigyang kulay ang kinabukasan. Malindang Broadcasting Network, paborito ng bayan.